mon nom est Amélie Ferron-Craig, attachée de presse à la Banque du Canada, et je vais modérer cette conférence de presse. Le gouverneur Tiff Macklem va répondre aux questions des médias pendant environ une vingtaine de minutes. Avant de poser une question, prière de vous identifier. Et pour les gens qui sont dans la salle, je vous demanderai également d'utiliser le micro pour qu'on vous entende dans la webdiffusion. Et libre à vous de poser vos questions dans la langue officielle de votre choix. Good afternoon. My name is Amélie Ferron-Craig, press officer for the Banque du Canada, and I will be moderating this press conference. Governor Tiff Macklem will be pleased to take questions for about 20 minutes. Before asking your question, please state your name and affiliation. We're webcasting this press conference, so for people in the room, please use the microphone on this side of the room. We also have some journalists participating via teleconference today. So we'll start with one question in the room first, and then we'll turn to the phone lines. Governor Macklem will be happy to take questions in both official languages. Donc, on va commencer par les gens dans la salle avant de passer aux journalistes qui participent par téléconférence. Et puisqu'on a plusieurs personnes sur la ligne téléphonique, on va commencer par une question chacun pour donner tout le monde la chance de poser leurs questions. Et si on a le temps, on va passer une deuxième ronde. Alors, on va commencer par Madame Guylaine Bussière de Radio-Canada. Bonjour, bienvenue à Québec. C'est un bel exercice de pédagogie aujourd'hui pour nous, les journalistes, pour la salle et tout. Mais j'aimerais que vous expliquiez aux gens qui sont à la maison, qui ont une hypothèque qui augmente, qui s'inquiètent, comment, quelque part, c'est un jeu d'équilibriste et vous n'avez pas tellement le choix parce que si on ne touche pas à ça, le reste des autres prix des produits vont continuer à augmenter pour ceux qui n'ont pas de propriété. Alors, c'est un jeu qui est difficile à jouer. Je vous écoute là-dessus. Vous avez tout à fait raison. Oui, c'est une situation difficile. Pour les ménages, le coût de la vie augmente très vite. Et surtout pour ceux qui sont sur un revenu fixe ou revenu bas, c'est les augmentations plus grandes d'inflation des prix, c'est les nécessités. C'est l'épicerie, le loyer. Ce ne sont pas des choses que on a toujours besoin. Donc, oui, c'est difficile. Et de plus, si vous avez une hypothèque, surtout c'est une hypothèque à taux variable, les fortes hausses de notre taux directeur ont beaucoup augmenté le coût de votre hypothèque. Donc, oui, c'est une situation difficile et on comprend que c'est difficile. Qu'est-ce que je peux dire aux Canadiens, c'est que on voit que en augmentant les taux d'intérêt rapidement, on espère qu'on a évité le besoin de les augmenter encore beaucoup plus haut. On prend une pause maintenant. On voit maintenant que la croissance sera probablement vers zéro. Ça sera difficile, mais après, ça va donner l'économie opportunité à s'ajuster. Ça va donner l'opportunité de la production, de la capacité de rattraper la demande. Et ça va réduire les pressions sur l'inflation. Donc, pour les Canadiens, après cet ajustement, ils peuvent compter encore à une inflation basse, stable et prévisible. Et ils n'ont pas besoin d'être peur d'un rapide changement de leur coût de vie. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer à Mathieu Boivin de Nouveau. Bonjour, M. Macklem. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont un style de vie modeste, qui ne dépensent pas au-dessus de leurs moyens, mais qui ont eu, je ne sais pas si on peut appeler ça de la malchance, parce que vous-même nous aviez dit que les taux resteraient bas pendant longtemps, mais qui ont soit acheté une maison à taux variable récemment, ou qui détiennent un taux variable, et qui sont maintenant parmi les 25 % de Québécois qui ont peur de devoir redonner les clés de la maison à la banque cette année. Alors, ces gens-là comprennent ce que vous dites, c'est intelligible, là, mais ils ont peur, à bon droit, d'avoir rien fait de mal et de se retrouver ni plus ni moins que dehors de chez eux. Oui, je viens de parler un peu déjà des difficultés et du fait que le coût de vie augmente vite, trop vite, et surtout pour ceux à revenus faibles, l'impact est beaucoup plus grand. Et
Oui, pour ceux qui ont une hypothèque, surtout si c'est taux variable, oui, le coût est déjà augmenté beaucoup. Malheureusement, il y a aucune manière facile de rétablir la stabilité des prix. Ça, c'est une réalité. Mais c'est très important que on retourne dans un monde ici au Canada où les ménages peuvent planifier leurs dépenses, peuvent planifier leurs épargnes avec confiance. Avec l'inflation élevée, il ne peut pas faire. Au sujet des taux d'intérêt, on sait que on n'a pas vu encore tout l'effet. Pour ceux qui ont une taux variable, oui, l'ajustement est très vite, mais si vous avez une hypothèque sur un taux fixe, quand vous avez besoin de renouveler votre hypothèque, probablement votre coût d'intérêt va augmenter. Donc, on n'a pas vu encore tous les effets dont nous avons annoncé, ça fait 2 semaines, que nous prenons une pause pour voir si nous avons assez augmenté les taux d'intérêt pour réduire l'inflation à notre cible de 2% et rétablir la stabilité des prix. Si les données, si les événements économiques et surtout si l'inflation baisse en ligne avec nos prévisions, probablement on n'aura pas besoin de hausser les taux d'intérêt encore. Mais oui, il y a toujours la possibilité que c'est plus difficile de baisser l'inflation qu'on prévoit. Et si on trouve que l'inflation ne baisse pas en ligne avec nos prévisions, oui, on aura besoin de hausser les taux d'intérêt encore. Mais je veux souligner qu'à la fin, ça va la peine parce que si on continue d'avoir l'inflation, chaque année, les ménages vont payer le coût de ça. Donc, on devrait réduire l'inflation pour rétablir la stabilité des prix. Monsieur Macklem, je ne veux pas être intrusif, mais est-ce que vous détenez une hypothèque? Est-ce que vous en détenez une hypothèque? Est-ce que moi, j'ai une hypothèque? Oui, vous-même. Non, moi, je n'ai pas une hypothèque, mais quand j'ai eu mon première hypothèque, le taux d'intérêt était 11%. Oui, j'ai eu une hypothèque. Oui, j'ai eu l'expérience des changements d'intérêt. Et je peux vous dire que nous sommes très conscients que les difficultés l'expérience des Canadiens, ce n'est pas des décisions faciles, mais rétablir la stabilité des prix, c'est quelque chose pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Merci. Merci beaucoup. We're now going to go to Vanessa Lee of CTV. Hi, Mr. Macklem. There's a new survey out today that suggests that Canadians will need $300,000 more than they did 2 years ago to retire. What is your message to everyday Canadians who feel their purchasing power dwindling and worry that it's going to ultimately affect their retirement and life plans? Our message to Canadians is that this situation with the cost of living, inflation running, it was running 8%. It's now running 6%. 6 is a lot better than 8, but 6 is still 3 times our target of 2%. We have taken forceful action to control inflation, and our message is it's working. Inflation is turning the corner. We are very conscious we still have a long way to go, but we are seeing the interest rate increases we've already put in place working their way through the economy. We expect they will continue to work through their economy. Our forecast is that inflation actually by the middle, around the middle of this year will be about 3%. That isn't all the way back to 2. Our job will be done when we get to 2, but 3 is going to be a lot better than 6. So really the message is,
we've taken forceful action. We are determined to get inflation back to our target. That's what Canadians expect from us, and that's what we're determined to do. Thank you. On va maintenant passer à une question de Valérie Lesage du Journal de Montréal. Bonjour. Bonjour. Il y a toute la question des salaires qui est liée à la hausse possible de l'inflation. Il y a beaucoup de négociations à venir. Si vous pouvez parler un peu plus oui, dans le microphone. Oui, donc la question des salaires est vraiment importante là, pour ce qui va conduire à plus d'inflation ou moins. Il y a beaucoup de négociations actuellement pour de renouvellement de conventions collectives, des PME dont les employés demandent des hausses de salaire pour faire face à la hausse de l'inflation. Alors, la pression est forte, surtout dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que vous anticipez de ce côté-là? Est-ce que vous demandez, en fait, aux entreprises de limiter les hausses de salaire à l'heure actuelle? Vraiment, ce n'est pas le job du gouverneur de Banque du Canada de dire à les entreprises qu'est-ce qu'ils devront payer leurs employés, et ce n'est pas le job de la Banque du Canada de dire aux travailleurs qu'est-ce qu'ils devraient demander pour travailler. Donc, et la réalité, il y a beaucoup de secteurs dans l'économie. Nous avons un pays vaste avec beaucoup de différents marchés de main-d'œuvre. Comme vous venez de mentionner, le marché de main-d'œuvre c'est serré, l'économie est en surchauffe. Donc oui, il y a des pressions sur les salaires. Qu'est-ce que nous avons dit? Deux choses. Premièrement, si vous regardez le taux d'augmentation des salaires maintenant, c'est environ entre 4 et 5 c'est monté, plus récemment, ça a l'air que ça a arrêté de monter et ça reste environ 4 et 5. Cela suggère que le risque d'une spirale salaire-prix ou le risque de ça a diminué. Et cela, le risque, si ça arrive, ça va déstabiliser, déancrer les anticipations d'inflation et ça sera beaucoup plus difficile de retourner l'inflation, de ramener l'inflation au cible de 2 %. Donc, la bonne nouvelle, ce risque a diminué. Mais si le taux de croissance des salaires reste encore dans cette fourchette cible de 4-5 %, si ça persiste quand l'inflation diminue, ça va rendre plus difficile de ramener l'inflation à 2 %. Ça, c'est pas cohérent avec une cible de 2 %, au moins qu'il y a une très forte accélération de productivité, plus forte que nous avons vu dans l'histoire. C'est vraiment la productivité qui paye pour les salaires plus élevés. Donc, qu'est-ce qu'on pense qu'on voit? Maintenant, nous avons un marché de main-d'œuvre très serré. L'économie est en surchauffe. On commence à voir que l'économie ralentit et pour la plupart de cette année, 2-3 trimestres, on pense que la croissance en moyenne dans l'économie sera environ 0. Ça suggère qu'il va y avoir une légère monte du taux de chômage. Le marché de main-d'œuvre sera un peu mieux équilibré, moins serré. Et avec ça, le taux de croissance de salaire va graduellement diminuer, cohérent avec une cible d'inflation de 2 %. Il y a les risques autour de cette prévision et on va suivre de près l'évolution de l'inflation et les différents déterminants de l'inflation. Le salaire, c'est un déterminant, c'est pas le seul déterminant. Aussi, le comportement des entreprises, par exemple, la formation des prix, la fixation des prix. Ça, c'est une autre chose qu'on va regarder. On veut voir que la fixation des prix est de plus en plus normale. Dans l'année passée, c'est clair que les entreprises ont augmenté leurs prix beaucoup plus vite et beaucoup plus souvent
que d'habitude et on veut que cela se normalise aussi. Donc, ce sont des choses qu'on va suivre de près. L'augmentation de 40 000 $ du salaire de la gouverneure générale dans le contexte inflationniste, vous en pensez quoi? Pardon, L'augmentation du salaire de la gouverneure générale de 40 000 $ annuellement dans le contexte, c'est une bonne idée? J'ai pas de commentaire sur ça. We're now going to go to Eric Hertzberg of Bloomberg. Hey, good afternoon. Just a personnel question. Nicolas Vincent was recently hired. Can you tell us about that selection, as well as the new position and what you hope he brings to the table? Yes, happy to. Well, first of all, a couple of things about the new position. So this, for some time, we've had six members of the Governing Council, the Governor, the Senior Deputy, and 4 deputies. This will get us back with when Nicolas joins us, we will be back to our full complement of 6. But what is different about this job is that it is not a full-time job, it is a part-time job. He will keep his professorship at HEC, and he will work part-time for us, part-time for HEC. And the reason this is a part-time job is it's what we're calling a non-executive deputy governor. So the other deputy governors, in addition to being part of the decision process around monetary policy and financial stability, also have administrative management responsibilities, leading different parts of the Bank of Canada, whether it's the international, domestic economy, financial markets, financial stability. So the other deputy governors, including the senior deputy governor, will take those portfolios. This will be a non-executive deputy governor. The other thing about this job is that it's set up as a 2-year appointment with an option for a 1-year extension, so up to 3 years. So by definition, every 2 or 3 years, this job will turn over. So that will bring, new ideas, keep bringing new ideas, new diversity, new thinking into the Bank of Canada. So that's the that was really the thinking around this position. In terms of Nicolas himself, I'm very much looking forward to working with Nicolas. I think Nicolas is he's an outstanding scholar. He's done a lot of research in things like price dispersion, household finance, inequality, inflation. He's also clearly an outstanding teacher. He's won a lot of teaching awards. I think you'll find him, he's very good at explaining things. I think you'll find him quite articulate. He will be, as other Governing Council members, he will be speaking on behalf of the Bank of Canada. Look, I'm very excited about the appointment, and I have every confidence he's going to make an important contribution to our deliberations. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer à la ligne téléphonique. We are now going to go to the phone lines. I just want to remind people on the call to mute their line if they're not asking a question. You can do so by doing *6 and unmute by pressing *6 again. So we will start by Paul Vieira of the Wall Street Journal. Governor, the unemployment rate in Canada remains at record low territory, and today Fed Chairman Powell said that the surprising strength in hiring will underscores why the Fed believes it will face a longer battle to bring inflation down. Why is the Bank of Canada convinced inflation will decelerate relatively quickly, given that Canada has tight labor conditions as well? Paul, a few things. I think, focusing first on inflation, we've seen a real shift in the momentum in inflation in goods, particular durable goods. We've seen, the global supply chain issues are working their way through. Global energy prices have come off their peaks. Demand for durables in Canada has moderated as housing is slowing, with increase in interest rates and slowing in housing.
We've seen those moderate, and we've seen inflation in goods prices already come down. And if you look at you don't see it as much yet in year-over-year inflation, but if you look at shorter 3-month measures of durable goods inflation, you can see it more clearly. We think that is going to continue. What's going to take longer is service price inflation, and that is more directly linked to the tightness in the labor market and the increases in labor costs we're seeing. And I will certainly admit that there is more uncertainty about how quickly service price inflation comes down. What we are seeing, though, is we are seeing that the effects of the rapid interest rate increases that we've already put in place, we are seeing that they are working through the economy. And our own forecast is that growth is going to be roughly zero for the next 2 or 3 quarters. What that means is over that period, the economy, supply will catch up with demand in the economy, and the economy will move from clearly being in excess demand to some modest excess supply. That should relieve those price pressures. But look, I won't. Look, I'm not going to pretend that there isn't more uncertainty about that aspect of our projection. We're trying to balance the risks of over and under tightening. We've raised interest rates very rapidly from 0.25% to 4.5%. We know there are lags in the effects of monetary policy. We're certainly starting to see the effects, but we know that there's more to come, and we're trying to balance the risks of over and under tightening. If those upside risks materialize, if service price inflation doesn't come down, if inflation expectations don't come down, we are certainly prepared to raise interest rates further. We are determined to get back to our 2% target, but we don't want to make this more painful. We don't want to make this more difficult than it has to be. Thank you. We'll now go to David George Kosh of BNN. Thank you, Governor, for the time. I just have a question on on the housing market here in Canada. Do you have any concern about recovery of housing activity following the move that you made earlier this year in signaling a pause on raising rates, and that pause, that signal, might actually catalyze increased mortgage demand? Do you have any concern about that kind of resurgence of housing activity in Canada and maintaining inflation at a more lofty area? A couple things there. I mean, first of all, we have seen, look, housing, you go back a year ago, housing was extremely overheated. House prices went up 50% in the first 2 years of the pandemic. Housing activity was extremely elevated. Since we began raising rates last March, roughly 11 months ago, you've seen a pretty sharp slowing of housing activity. House prices have come down. They've come down about 13%. In terms of our forecast, and you can see this in our monetary policy report we put out a couple of weeks ago, we do expect to see some further slowing in housing through to roughly the middle of this year. We don't think it's going to slow as rapidly as it slowed over the last 6 months, but we expect some further slowing. We do expect housing prices will continue to come down. At the same time, there are some underlying sources of housing demand. Household formation is strong. Immigration in Canada has been coming back up. So there are some underlying sources of demand. And so our base case projection is that it stabilizes around mid-year and moves back into positive growth further on from there. Look, there's certainly some uncertainty around that forecast. On the downside, as we've highlighted, the effects of interest rates could be more powerful than we expect on households. On the other hand, as you highlighted, if
if the fact that we've paused may bring people back into the market. These are things we're going to have to watch. I would say, look, over the longer term, really the key to the housing market is more supply. Interest rates affect demand. Housing affordability fundamentally is going to be more affected by what happens on the supply side. Thank you. So we are over time, but we'll try to squeeze in 2 more questions. So it'll be first Mark Rendell of the Globe and Mail, and then Steve Scheer of Reuters. So you can go ahead, Mark. Thank you so much, Mark Rendell with the Globe and Mail. Thanks for taking the question. The Banque du Canada put out a survey yesterday of Bay Street analysts that suggested many expect a 1 to 2 rate cuts later in the year. Markets are pricing rate cuts later in the year. And I'm wondering, what would you need to see to start cutting rates? Well, first of all, Mark, a couple at the press conference a couple of weeks ago, I got asked a number of questions about cutting rates, and I'll say what I said then. It's really far too early to be thinking about cutting rates. I want to be very clear. We are pausing interest rate hikes to assess whether we've raised interest rates enough to get inflation all the way back to target. The question is really whether we've done enough. It's not about whether we're considering cutting interest rates. And I guess just going back to my remarks today, monetary policy works with a lag. We've raised rates rapidly. We're seeing the effects. We know there's more to come. It makes sense. To pause and assess whether we've done enough. That's what we're going to be doing over the next, as we assess how the data is coming out in line or not with our projection. The second thing I'd say is, look, I'm not going to validate market expectations, or I'm not going to validate, or I'm not going to try to disabuse you of them. What I will say is, those market expectations move around quite a bit as data come out. I mean, even in the last couple of days, the market expectations further out have firmed up. So if you're going to do the survey today, you'd probably get a somewhat different result. I think you're going to see, I think we're all looking at the data as it's coming out. We're making assessments. I think one of the reasons why we're really trying to be as clear and transparent as we can is so by putting out our projection, the market knows how we think, and they can assess whether the data is coming out in line with our projection or not. And the other thing you're going to get tomorrow, of course, is for the first time we're publishing a summary of the deliberations of the Governing Council that led up to the decision 2 weeks ago. And again, our hope is that gives market participants, Canadians, more insight into what are the economic developments that we are most focused on. How did we frame the decision? What were the options in play? And what was the weight of evidence that drove to the consensus decision that we took? Thank you very much. And now last question, Steve Scheer of Reuters. You can go ahead. Hello, Governor. Thanks for taking the questions today. I wanted to ask you, I was wondering how you assess the impact of the blockbuster U.S. jobs report from last week. Strong labor market, very strong labor market still in the U.S. Do you think that for Canada, it makes you more optimistic about a soft landing, or does it make you more worried about bringing inflation down? Well, look, the first thing I'd say is labor market data comes out every month, and so you're going to see, as the economy adjusts, it never happens totally smoothly. In Canada, we got a very big labor market number, a little before the Fed. So, look, for Canada, I think what we're going to be looking for, as I've underlined,
labor market is very tight. It can't stay this tight. If the labor market stays this tight, we're not going to get back to 2% inflation. Certainly what we're looking for, what we expect to see is some an improving balance in the labor market. We are starting to see that, but if you look at our projection in October and our update in January, it is progressing more slowly than we expected. The labor market remains very tight. You are seeing some signs of moderation, but they're pretty modest. If you look at job vacancies, they were very high. They've come down a bit. They're still elevated. If you look at some other labor market indicators, you can see some modest signs. Certainly employment growth overall has slowed. It's slowed most in more interest-sensitive sectors like construction. That is suggesting that the actions we've taken are working. But yes, we're going to have to see more rebalancing of the labor market to get back to 2% inflation. And this concludes the press conference. Thank you very much. Merci beaucoup.